What about the second question? Right, but look at the question. Have you completed it? Done? No? Let's discuss. Following pie chart depict the land area allocated to cultivate different types of fruits in a certain garden. From number 1. Which fruit is cultivated in least extent of land? Which fruit is cultivated in least extent of land? Problem is that we don't know the grapes. Mango කියලා ලියන්න බෑ. Mango චූටි කියලා ලියන්න බෑ. Grapes කියලා දන්නේ නැහනේ. First we have to calculate that one. Try to calculate grapes. Try to calculate grape portion grapes. From the 360 degrees, I will subtract the remaining angle 240 plus 20 degrees plus 60 degrees. So, kiya kenada betawni? 360 minus make 80. 80 කියන්නේ 320. Then that's become 40 degrees, no? Our grapes is 40 now. Small least portion is 20 degrees portion mango. Mango. Least portion is mango portion. Mango. Okay, Rome number 2. Find the ratio allocated for the cultivated mango and banana. දැන් ඔයාලා complain කරා ඉතින් total count එකක් දීලා නැහැ නේ කියලා. To calculate ratio, to calculate fraction, to calculate percentage, we can go angles wise. Angles consider කරලා ratio ලියන්න පුළුවන්. Mango 20 degrees, banana 240 degrees. එහෙනම් පුතේ 20 degree is to 240 degrees. Degrees වැඩක් නැහැ නේ 20 is to 240. Divide කරන්න 20 වලින්. 1 is to 12. The portion, the ratio is 1 is to 12. Then what fraction of the whole land is used to cultivate banana? They're asking about fraction. Again, you can go for the angle wise. Banana is 240 degrees out of totally 360 degrees. Okay, 120 will divide කරන්න. So the 2/3. The simplest form is 2/3. Simplest form is 2/3. පුළුවන්නේ කට්ටනේ ඕන කට් කරලා ගන්න 0 to 0 12 times තියෙනවනේ චක්‍රේ පාඩම් තියෙන්න ඕනේ. Then if the extent of land used to cultivate grapes is 60 square meters, find the area of the whole garden. Then we know that there's a relationship. 40 degree is representing 60 square meters. They're asking about whole land. 360 is representing which area? ඕකනේ අපිට ඕනේ. 40 is representing 60 square meters. එහෙනම් 1 degree වලින් හොයාගන්න පුතේ. 60 square meter should be divided by 40 degrees. Such kind of 360 degrees are there. එකපාර හොයන්න බැරි බබාලා cross multiply දාන්න ඊට වඩා මේක තේරුම් ගන්න try එකක් දෙන්නකෝ. 40 degree වලින් represent වෙන්නේ 60 square meters. අපිට ඕනේ 360 වලින් cover වෙන area එක. එතකොට 1 degree වලින් cover වෙන area එක හොයන්න 60 square meter should be divided by 40. Then it should be multiplied by 360. කට් වෙනව ගමුද? ලේසියම කට් වෙනව තියෙනවනේ පුතේ. චක්‍රේ පාඩම් නම් හරි ලේසිය. 40 times how much? 9 තියෙනවනේ. 60 into 9 540. 60 into 9 54. මෙතන 0 එක තියෙනවනේ. Then total area is 540 square meters. හරිනේ අපි වැරද්දුවේ නැන්නේ කොහෙවත් නේ. ඊළඟට පුතේ find the area land used to cultivate pineapple. Pineapple තියෙන 60 degrees නේද? එන එකත් මෙතනින්ම ගන්න පුළුවන් මේ relation එකෙන්. 40 degrees representing 60 square meters. අපිට ඕනේ pineapple. We need the pineapple. 60 degrees representing which area? 60 square meter is divided by 40 degrees multiplied by 60 degrees. 40 වලට මෙච්චරයි නම් 60 degrees වලට කොච්චරද කියලා අහන්න. කට්ටනේ කට් කරන්න පුතේ ලේසි 0 to 0. 4 times 1 4 times 15. 15 into 6 90. 15 into 6 90. Then answer is 90 square meters. 90 square meters. බලන්නකො ලේසිනේ question එක. pie chart නේ. හරි ලේසිනේ. done.